E aí, amigos, beleza? Quem fala é Fox entrando no jogo Genshin Impact, e a proposta aqui é mostrar em 4K as missões principais. E vamos continuar aonde paramos. Aqui está o mapa, a quest está bem ali, que no caso é a quest Canção do Dragão em Liberdade. Então vamos seguir essa quest pelo mapa mesmo. Temos aqui... difícil saber qual é que está mais próximo. Acredito que seria você. E vamos teleportar o mais próximo possível e ir para o ponto aqui de encontro. Vai perder a borboleta, não tem problema não. Vou pegar essa flor, porque as flores são importantes para subir personagens. Deixa eu dar uma descansada, porque aqui o pouso vai ser grande. Vamos falar com essa galera. The Abyss Order. Enemies of the human race. Even the underground networks rarely come across any information on them. With that said, it was a bit of a hassle, but I managed to dig up a few clues. Really? That quickly? Come to think of it, Mr. Big Animal God Barbatos, why exactly do you need the help of mere humans? How do I put it? The Seven, as people now know them, were once known as the Seven Archons. Each Archon presides over their own part of Teyvat. That is the role the Archons play. Only in performing this duty can we attain power. But I don't like the idea of ruling Mondstadt, and I don't feel Mondstadt would really like it either. Go forth and establish a city of freedom without rule. We have not forgotten Barbados' wish for Mondstadt. Jean, you're such a devotee. Maybe someone got a little too free and is just too lazy to care. However it may have come to be, I have it without a doubt. I am now the weakest Archon among the Seven. Aw, you flatter me. Oh, such a humble god. Is it a blessing or a curse? But we digress. Let's get back to the topic at hand. The common enemy of all mankind. We have tracked the Abyss Mage to the vicinity of the winery. I cannot stress enough how important it is to not let it escape. Tudo bem? Vou derrotar o feiticeiro. Onde é que tá ele? Não tá tão longe, mas é perto aqui de um teleporter. Não tem por que perder tempo. Cadê ele? Ah, que droga. Essa flor aqui, ela... que legal, hein? Primeira coisa a fazer... Esse cara aqui é uma maleta. Isso aqui já era. Ué, feiticeiro, vai inventar o quê? Vai encarar? Você, Elisa. Ai, caramba, tem que me soltar. Calma aí. É um azar que você não caiu aqui, hein, cara.
Contra feiticeiro é bom ter alguém que ataque à distância. É, meu amigo, porque você não vai dar muito certo, não. Come a little closer. Já era. Huh? What's this? After the Abyss Mage was defeated, a certain energy dispersed from its body. It seems that energy was being used to cut off the connection between me and Dvalin. Huh. Do you know of Storm Terror's... But Jean and Master Diluc are no doubt aware of it. After Dvalin woke up, he took the ancient ruins as his lair. As it was with the storms that previously cut Mondstadt off from the outside world, the entrance to the ruins is also sealed by a special barrier. But now, as the energy dispersed from the Abyss Mage, I was able to read the rhythmic flow of how the barrier's magic was woven. I must admit, it sounds even more horrendous than a chorus of hilly churls, but it should be enough to let us break through the storm barrier and reach Storm Terror's lair. Which means we're going to confront Dvalin? I'm fine with that. Jean is the one who wishes to avoid any direct confrontation. No. When there are no other options left, it is my responsibility to alter our course of action. If slaying him is our only choice, I will gladly become the knight that leads the charge. Fortunately, we have yet to need to go that far. By that, you mean... I mean that the Holy Liar is not our trump card. Our real trump card? The Traveler, of course. The Traveler? Correct. But you have a much more precious forte. The impurities in the tears and the curse that binds Dvalin belong to the same maleficent power. Which means... You tone-deaf bard! Don't you see how crazy this is? You've seen what Dvalin is like when he's ticked off. She'll be swallowed whole before she even gets to lift a finger. Hey, nice plan. Worth a shot. I am with you, Honorary Knight. Oh, so we just need to fight monsters from the abyss and a dragon. No pressure or anything. Humans aren't without their strengths. Let's go. And so, epic actions of brave heroes finally leads to this 11th hour. Beleza. E agora nosso próximo rumo é onde? É bem aqui, ó. E aqui tem mais uma estátua que eu tenho que abrir. Então vamos lá. Eu vou primeiro naquela estátua. Ó. Tá, mas tá bem longe. Essas frutinhas aqui são quebra-galho absurdo. Vou correr de uma vez aqui. Não vou perder tempo enfrentando vocês, não. Então...
Tinha uma dungeon aqui atrás. E o... E ali, ó. Não dá pra passar, não. Então vamos descer. Opa. Tem um baú aqui, ó. Vamos fazer a descida pegando itens. Eu vi um baú do outro lado. Aqui, ó. Vamos alimentar a Lisa. Tá bom. Vamos chegar ao nosso ponto de destino. It's a storm barrier. It looks so dangerous. Leave it to me. Although this wooden lyre is all I have, I don't need the lyre to break through this kind of storm barrier. Enemy attack! Prepare yourselves! Tá bom. Temos mais um The inimigo aqui stage will need to que be é fraco a cleared before I fogo. can begin my performance. bom. Generally speaking, such chores are not the concerns of the performer himself. A coisa a fazer é What's detonar. going on? There shouldn't be any hilly trail camps in the vicinity of Storm Terror's lair. Vamos lá. Tô começando a martelar aqui, é. Tem que parar a gravação, gente. Tem que parar a gravação. Eu tô de volta aqui. Com certeza isso atrapalhou toda a minha concentração. Tá fazendo barulho aqui perto de casa. Cadê o Bennett? Mais uma vez eu preciso quebrar teu escudo, cara. Esse é o mais chato de todos. Quando eu detonar esse teu escudo aqui, vai ficar difícil. Beleza. It's gonna hurt in the morning. Agora. Ai, meu amigo. Preciso detonar você também. Você vai ser um probleminha. Tem que dar o último recado, né, cara? Vamos lá. Você não pode ser problema pra mim. Agora que você já era. Solta esse escudo aí, cara. Já era, cara. Não vai conseguir, não. Não por muito tempo. The hilly trolls usually do not venture into areas with high elemental concentrations. It puts a heavy burden on their bodies. The Abyss Order must be manipulating them behind the scenes, yet they shouldn't have been able to determine that we would come. They're presumably spreading their forces to halt our plans. Without further ado, I suppose I can play faster if my only audience is the wind. It actually opened. You're not entirely useless, Tone Deaf Bard. This is it. We are now entering Storm Terror's lair. Watch yourselves. Let's move. Vamos continuar.
Possivelmente ser perto da onde eu queria ir. Exatamente. Então isso aqui já vai me levar pro caminho. Looks like this is the front gate to Storm Terror's lair. The gate is enormous compared to us. But still, Paimon wonders how Dvalin gets in there with a body that huge. He doesn't walk in. He flies in. Oh. You do have a point. It's stuck. It's stuck. Hey, check out that roof. Is there a giant hole in it? I suppose we could make use of that wind current. Let's make a detour then. Heading up. Let's make a detour then. Heading up. Ela fica repetindo o que ela fala. Do you think there will be abyss mages hiding in the ruins? Either way, if we do run into one, we will let the victorious Master D-Luke do the... Do not underestimate them just because I have beaten one of them before. I'm not boasting. I'm simply saying there is more to the Abyss Order than a few mages. Ei, caramba, arrancando casquinha, hein? That's what I tagged along after all. Pronto. Well, that and also for your safety. Why am I so diligent? Too diligent for a poet, in fact. So says the person that made zero effort to search for the dragon tears and drink in the tavern all day. Olha que ela vai Paimon doesn't get it. dar uma What part of descansada you no is grupo. remotely diligent? Não tá no level ideal. A barreira tá me atrapalhando. Pronto. Tem repolho para pegar. Ah, tem um baúzinho aqui embaixo. Bem escondido. Já consigo subir teu level? Consigo. Beleza. Aproveitar, vamos subir a Noelle um pouquinho. O objetivo tá lá, né? Não podemos ir no momento. Vamos ver. Let's light it up. Isso poderia acontecer. O caminho é aqui em cima mesmo. Meu amigo, vai começar essas marteladas de novo. Vou ter que parar o jogo mais uma vez.
Porque infelizmente eu tô no meio da missão, cara, e não dá pra voltar depois assim. Então eu vou ter que dar mais um pause aqui. Vamos lá de novo. Tá sendo aqui. Hoje tá sendo um problemaço, cara, gravar. Infelizmente. O cara se curou do nada. Então eu preciso terminar a gravação, só que o barulho não tá permitindo. Vamos lá. Eu vou ter que fazer o seguinte, cara. Eu vou ter que escalar isso aqui, cara. E, cara, só não para de fazer barulho aqui. Tá difícil gravar. Tá difícil gravar mesmo. Vamos lá. Eu gravo bem cedo. Está tudo certo. Tipo, como fazer oferta aqui. Eu não tenho nada para fazer oferta. Caminho ainda por cima. É o caminho aqui por cima. Vamos. Ó, parece que tem um boss aqui, ó. Possivelmente eu vou lutar contra isso. Ou não, né? Vamos lá. Vamos pousar aqui. Oh, we can't advance any further. The ruins seem to be guarded by ancient seals. Is this the work of Dvalin? No. These ruins were once part of an ancient city. These ruins even predate the existence of the Four Winds. Mondstadt is a city without a ruler. However, before it was ruled over by a tyrant. Anyway, I'll sing you that story when we have a chance in the future. The markings on this seal. If my archaeological knowledge is not mistaken, this appears to be a light at... If we retrieve and reintegrate all the parts, we should be able to get it working. We should be close to completing the ceremony for this actuator. Let's put the last part back and see. Beleza, vamos ativar isso aqui. Falar com o Vente. Mais um baú. Looks like we're right. There are 3 more halos circling the tower. Which means there are 3 more corresponding light actuators to activate. I can see one from here. The rest must be scattered within the ruins around here. Let's go find them. Why did Dvalin pick a place filled with puzzles and seals as his lair? Doesn't he get annoyed coming back home? He doesn't walk in. He flies in. You do have a point. Beleza. Vou tentar ir por cima da barreira, então.
Só existe a maneira de entrar que é por cima da barreira. Vai ter uma pecinha aqui. Vamos lá. Se eu consigo subir. Mas eu acho bem difícil. Temos uma peça aqui, ó. Temos aqui um teleporter. E vamos seguir aqui a quest de busca. Vai ficar um pouco mais lento o vídeo devido a essas condições mesmo que tem que ficar buscando. Não tem jeito. Como eu queria essa estamina infinita. Tamanho do mapa, eu achava que a estamina devia ser um pouquinho melhor. Ou pelo menos ter uma montaria. Eu acho que vou ter que dar um pause de novo. Vai vir carro de som, cara. O dia sorteado que eu tive de poder gravar, cara. Todo mundo fazendo barulho. Isso que eu gravo de manhã cedo, hein? Não é horário normal, não. É bem cedo, antes das 10. Beleza, aqui eu já tenho um teleporter. Tá, mas onde é que tá a situação? Ali, ó. Tem que matar esse cara aqui, não tem jeito. E aí, cara, beleza? Não, não, nem que cozinhar o quê? Vamos lá. Vamos lá. Tem que dar um pause aqui, cara. Vamos voltar aqui de novo. Hoje vai ser um jogo que eu tive mais para paralisação por causa desse gente fazendo barulho. Olha o cara que fazendo igual. Já era, cara. Ela é mais tanque do grupo. Vamos lá, meu. Chega. Beleza. Você já era, cara. Você é resistente.
dificuldade pra mim só é essa. Só tem HP. Vamos acabar com você, cara. Você também é outro probleminha. Vou tirar você aqui do teu posto. Será que você se orgulha tanto dele? Vamos lá. Mais uma rosa. Agora é ali que eu tenho que ativar. Vamos lá. Pra onde mais eu tenho que ir? 200 metros, 300. Vamos pra lá. Vamos pra esse canto aqui. Vou aproveitar para pegar os teleportes, que isso vai facilitar também muito a situação. Eu vou logo no maguinho. Isso aqui ele vai espalhar o fogo. A intenção dele é fazer justamente isso. Ah, cara, começaram a martelar aqui de novo. Tem que dar pausa, cara. Não é possível. Os caras não param de martelar, mano. Não param de atrapalhar a gravação, cara. É incrível isso. Vou dar mais um pause e já volto. Se vocês não pararem também, né? Vamos ver se eu consigo matar esse cara antes de dar o pause aqui, cara. Porque senão o cara vai atrapalhar demais a gravação, cara. É demais. Vou já alisa aqui que não tem jeito. Vou dar um pause aqui. Beleza. Voltei aqui mais uma vez depois de 1 hora esperando os caras terminarem. Peguei mais um. E acabou que... Caramba. Esse cara aqui é uma mala, cara. Tem que matar um primeiro. Vamos lá, vamos matar você logo. Vamos lá. Esse é o próximo. Beleza. Tem tempo, agora que eu vi, cara. Try not to enjoy this. O problema é que não tem tempo matar esse cara aqui, é um problema. A falta de tempo é o pior de todos. Pronto. Não deu porque tinha tempo. Agora sim. Vamos pegar o próximo. Beleza. Wow, this light actuating ceremony does work magic. It looks like one of the 3 halos above has now become solid ground. Let's start looking for the next puzzle.
Bom, só sei que essa gravação vai ser a gravação com mais montagens possível. Porque tá tendo muito barulho hoje. Vamos pro próximo. A primeira ruína já foi. A segunda é aqui. Pra nem perder tempo. Não consegui achar as 3. Espero que não seja aqui em cima, hein? Pô, todas ali estão ali em cima. Eu torci pra esses caras não continuarem fazendo barulho, porque hoje tá brabo. Muito brabo. Vamos voar. Beleza. Uma tá aqui. E outra tá bem lá em cima. Show. E vamos descer. Mais uma. It seems 2 of the halos have become solid ground. Falta mais uma. One more and the seals at the top of the tower will be broken. Vamos lá. Aproveitar enquanto os caras devem ter ido almoçar, esses pedreiros, sei lá, que estão martelando aqui do lado. É o horário perfeito para poder terminar essa gravação. Onde que é esse aqui? Ué? Onde eu tenho que ir? Aqui mesmo. Tem mais um itemzinho ali pra pegar. Aqui escondido. E a Noelle é perfeito quanto esse cara aqui, cara. Vamos lá, vou adicionar vocês todos aqui. Steady as stone. Ela vai batendo aqui, a minha galera vai curando. Ela é a tanque do time. Você pode botar esse escudo à vontade aí, com ela não funciona. Ela não tá com a arma toda upada, então ainda não tá tirando muita coisa, mas serve pra curar a galera.
Beleza. Onde é que tá o próximo? Tá ali. Não vou conseguir entrar nesse por cima. Então tá. Vamos lá. Beleza. Prontinho. Pegamos a segunda. Onde é que tá? Onde é que tá? Ah, tá ali. Vamos voltar. Beleza. Não. Era pra cá. Vamos subir o level dela. E vamos teleportar. Bem aqui, ó. Meu amigo, mas hoje tá insuportável o barulho que estão fazendo aqui, cara. É carro de som, é tudo. Marcaram pra hoje. Vamos lá. I'm thinking about turning these adventures into songs after we're done. Hopefully, this song will be sung for years to come by the people of Mondstadt, just like the legend of Vanessa. I have loved that song since I was small. How are you feeling today, Honorary Knight? I am completely prepared and fully confident that we can do this. Even Master DeLuke accompanied us to the very end. Despite only being an accidentally involved bystander. You shared your secret with me, and I only returned your trust to the same extent. As for Master Jean, responsibility perhaps. What about the tone-deaf bard? It's freedom. Freedom? When you first arrived at Mondstadt, did no one tell you that Mondstadt is the city of freedom? She really is a child of freedom. Mondstadt is a romantic city without the reign of a king, and its citizens enjoy the most freedom amongst the 7 nations. I hope the dragon that once protected Mondstadt will soon be free too. No one should have deceived him by telling him that Mondstadt betrayed him.
and no one should have told him that it was his eternal duty to protect the city. He has the right and freedom to choose his own way of life. Venti? Well then, traveler, may the thousands of years of wind that have blown through Mondstadt go with you. Just like the last time, I shall channel animal energy for you. Oh, no wonder you said his voice sounds familiar. Beleza. Temos aqui a tempestade de terror. Pode ser essa equipe, sim. Mas a galera tem que estar curada. Vamos preparar aqui a galera para a missão. Agora vamos. Essa equipe mesmo, tá bom? O nível da galera aqui é 26, é 23 para 40. Vamos iniciar. Look, there are two shiny spots on Dvalin's back. They appear to be poisonous blood clots that have coagulated on his wounds. The Abyss Order must have cursed the wounds. That's what's corrupting Dvalin's mind. To save Dvalin, we're going to have to get rid of those blood clots. Aim for those blood clots. Vamos lá. Se ficar quietinho aqui, eu agradeço. Ih, já fugiu cedo demais. Tô ferrado. Essa parte aqui do dragão é a parte que mais vai te dar trabalho, entre aspas, porque ele vai sugar todo o seu HP do seu personagem principal. Ele vai ficar aqui arrancando casquinha. Não dá pra ficar desviando de todas, infelizmente. Infelizmente não dá pra ficar desviando de todos. O cara tá muito longe, ele vai ficar encebando aqui quanto puder. Demorando pra chegar no cara, olha só o tempo que leva pra chegar nele. Então isso aqui é para justamente arrancar todo o seu HP do seu personagem principal. Que ele vai sugar o máximo possível de tempo seu e HP. Ai, mais uma rodada, vamos lá. Ele vai soltar esses roxos à vontade em cima de mim. Vou tentar desviar desse cara ao máximo. Até ele começar a lançar os poderes aqui de vento. Ó, é difícil ficar sem tomar. Vai, meu amigo, lança aí seu poderzinho de vento aí pra me ajudar. Agora ele vai começar a lançar os poderes de vento. Tá vindo pra cá. O roxo é difícil de desviar.
Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Vou subir. Olha só quantos roxos. Pronto. This is hurting you. Hang on, just one more. Now we can fight Dvalin on equal grounds. The grandest bard is here to help. But first, let me be clear. Even after hundreds of years without use, Dvalin's teeth and claws are still very dangerous. Vamos lá. E ele é importante detonar esse dragão, que ele é o que dá mais dano. Ó, ele dá muito dano no dragão. Vamos lá. É, aqui começa a falta de tempo. Aqui eu não posso ficar no chão. Então eu tenho que bater e voltar. Isso dá um dano, meu amigo. Vamos lá. Pronto. Esse rapazinho aqui, ele é extremamente importante para matar o dragão, cara. Essa foi a melhor estratégia. It's been a while since we flew like this together. How, Dvalin? Just now. Why? Why did you not ask me to protect you like the last time? Me not wanting you to listen to the Abyss Order.
doesn't mean that you have to listen to me. Freedom, if demanded of you by an Archon, is really no freedom at all. Is this the power of the animal Archon? But I am no longer part of the Four Winds. Even if that's so, you still protected us regardless. Now spread your wings of freedom and go with my blessing. And so, the Storm Terror threat was quelled. I clarified the misunderstanding to the citizens of Mondstadt, and let them know that they are safe. To them, it seems Storm Terror attacked Mondstadt out of nowhere, and then vanished just as quickly. They must be finding the whole ordeal very confusing. However, winds change their course. Someday, they will blow towards a brighter future. You guys are back! The honorary knight returns triumphant. Yep, we're back from tussling with Dvalin. You just returned yesterday, right? Jean got back first, and she told us all about your heroic deeds. I wonder if I'll ever get an opportunity like that. That doesn't come into it. You guys deserve all the credit for how you resolved this crisis. When I brought you into the city that day, I was just doing my duty as an outrider. You're welcome. But have you been waiting for us here this whole time? Of course not. Just because I'm not out on the front line doesn't mean I don't have work to do. In fact, I'm dealing with the aftermath of the crisis as we speak. Aftermath? Here? What happened in Mondstadt? While Master Jean was away, the monsters lurking nearby made a coordinated attack on the city. Fortunately, we weren't completely taken by surprise. I detected the Hilly Churls were moving closer to the city a while back. Oh yeah! Paimon remembers. When we first met, you were clearing out one of their camps. Exactly. And if we hadn't started making preparations back then, Mondstadt would be in much greater danger by now. Me too. But I have a strange feeling that we're not out of the woods yet. Hilly Churls aren't usually capable of coordinating like this. Our best guess is that the Abyss Order is behind it. They've taken over the Hilly Churls? That's right. And since I'm the Outrider, it's up to me to keep eyes on the Abyss Order from now on. I'm sorry. You should be celebrating your victory, not listening to all this somber talk. I promised to take you out for some sticky honey roast, didn't I? Before everyone got caught up in the Storm Terror crisis. There's no time like the present, right? You guys... You bet! You may have forgotten till just now, but it's been on Paimon's mind this whole time. Awesome, let's go! It's been way too long since I last ate a sticky honey roast myself. Wait for me at Good Hunter. I'll be right there. I just have to clean up here real quick. Ganhei um bom arco que dá pra upar. Agora vamos dar uma olhada aqui na missão. A canção do Dragão. Então, amigos, eu acabei tendo que voltar gravando de novo, como já falei, esse foi o dia que eu mais cortei. Porque eu acabei na edição verificando que eu não terminei todo o ato. Então vamos terminar o ato aqui. Possivelmente eu vou conversar com um habitante. Porque a proposta é um vídeo por ato, a não sei que esse ato seja muito grande. Já tá ficando. Mas como eu tive muito corte, eu levei quase 2 horas para gravar o jogo, por causa de cortes de paralisação, que eu nem sei quanto tempo demorou. Here we go. This is it. Crisis, danger, the thrill of adventure. Adventurers Guild! Finally, our days of rescuing kittens and finding lost puppies are over! The age of adventure is upon us! Roll up, youngsters! Join the Adventurers Guild today! In this time of great upheaval, we must rally together, take on the dragon, and save our great city of Mondstadt! What? What?
The Storm Terror threat is resolved? I missed the acting clanmaster's speech? Storm Terror should have put up more of a fight. We didn't get to join in. Beleza, vou falar com os habitantes. Long live the heroes. Thank you. It's finally over. Many trade routes have closed due to the Storm Terror incident. We can cope for now without fresh fruit and vegetables. But if the wine supply dries up, we're all doomed. I cannot imagine a world without wine. I hope they get the trade routes back up and running soon. Tem que falar com todo mundo, vamos lá. Eita. Aquela garota de vermelho e todos. Enchei meu desafio oficial. Eu serei campeão de planagem no próximo Lud Rasputin. Vou vencer qualquer um que estiver no meu caminho na competição. Nós vemos na arena. Ok. Quem você pensa que é? Desejamos sorte no próximo campeonato de voo para dar taça de presente à pessoa que você ama. Como sempre, estamos aguardando suas conquistas na próxima visita. So Storm Terror's true identity is Dvalin, one of the four winds. We never should have forgotten his past sacrifice for Mondstadt. Every cloud has a silver lining. We're fortunate that our relationship with the Dragon of the East didn't sour past the point of no return. For that, we have you to thank. And Jean for her unfailing devotion. As long as we have the Knights of Favonius, peace and freedom will prevail in Mondstadt. Quem tem muito isso era o Diablo, né? Que tem que falar com todo mundo antes de partir. Greetings. May I take your order? Why so cold? I've always thought that we enjoy quite the intimate friendship. Ah, so you do feel something for me. And people say my charm is fake. To bask in the presence of Mondstadt's new big hero is quite the morale boost. Sweet-talking, sugar-coated Captain Kaya. Nonsense. I speak from the heart. Just looking for a quiet spot to collect my thoughts. While all the other knights are working hard to clean up after the battle? Thinking can be an arduous task, you know. But So what you thinking about then? the Abyss Order. A dragon wreaks havoc in Mondstadt, and the acting Grand Master leaves the city to combat the threat. If you were the Abyss Order, would you squander this golden opportunity by sending in nothing more than a few hilly churls? To get to the bottom of it, I decided to wait. So I waited, and watched for their next move. Then came the day you made all hell break loose in Storm Terror's lair. Just as the hilly churls' cries sounded from the city gates. That same day, I saw shadowy figures lurking in the city itself. Inside the city? Well, all the other knights were outside, fighting the enemy. Except for me, of course. And so, through various means, I managed to gather some rather interesting intel. The situation is this. The Abyss Order. They are united under a single leader. The Abyss Order has a leader? Yes. And it was this very leader who devised the plot to turn Dvalin into a weapon of war. What exactly did you have to do to find this out? Let's just say I'm blessed with certain linguistic powers. There's more. The Abyss Order has a name for this leader. They call him the Prince. Now, I'm sorry to cut this intelligence briefing short, but I do believe I spy Amber heading this way. I think she's still angry with me for my absence from the defense effort during the attack. I'd better slip away before she notices me. One minute I see Kaya, the next he slipped away.
clear sign of a guilty conscience. Are you sure? Because that sounds like exactly what he'd say to talk himself out of trouble. But let's forget about him. I worked super hard today, and my tummy's rumbling. Let's order. Hi, Sarah. 1 sticky honey roast, please. Vamos ver aqui. Silêncio após tempestade. Sente-se na mesa para falar com a Amber. So, now the storm terror threat is behind us. What are your plans for the next step? Paimon thinks it's time to leave Mondstadt and keep looking through the 7 nations until we find clues about his sister. Huh, really? Oh, well, I guess this is goodbye for now. Hey, don't feel down. You'll always be a friend of the Knights of Avonius, and our honorary knight. Wherever you may go, and wherever the wind may blow. That's the spirit. Remember, Mondstadt will always welcome you. All right, now let's eat before it gets cold. Teve ótimo momento de refeição. That was good. Note to Paimon, Amber's recommendations are worth the wait. Of course. While I don't trust myself in the kitchen, you can always trust me with the menu. Oh, I almost forgot to mention. Jean's waiting for you at the cathedral. It's something to do with the Holy Lyre de Himmel. You'd better head there now. Beleza, mais uma missão foi concluída. Deixa eu ver se ainda é o mesmo ato. É, vamos lá. And a radish veggies. Já tá cansando, meu amigo. Oh, are you interested in going on an adventure? Vamos lá. Aqui é a catedral. Aqui no centro da cidade não poderia cansar, cara. Poderia me teleportar, né? Mas tudo bem. Vamos lá, não percamos tempo. This is Barbara, the deaconess of the church. She is here to retrieve the Holy Lyre de Himmel. May the Animo Archon protect you. I'm not really in a position to speak compared to our acting Grand Master. But I still want to thank you all on behalf of all of Mondstadt for your assistance. Fortunately, everything was resolved peacefully. I can't imagine how an all-out war between the military and the dragon would have ended. Now the Fatui have no choice but to keep their mouths shut. They must be annoyed that things didn't turn out as planned for them. This time, they even lost their best excuse to pressure the Knights of Favonius. Diplomatically speaking, they gained nothing, and on the contrary, simply proved just how vexatious they can be. Sounds like quite the story. So, did you bring the Holy Lyre with you? We cannot ask you to keep defending the lyre forever. The Seneschal has been pressing me for a while now. We, did bring it with us. It's just... Oh, don't worry. I'm not here to collect rent. The church has always received special funding. The Holy Lyre! Oh, Lord Barbados!
for these sins for the rest of my life, it would still not be enough. Oh, give it here. How could this holy liar, but how? Huh? Let Paimon see! No. I don't know how you managed to fix it, but you'll never touch the liar again. We, really should get going. That trick I used to repair the holy liar. I mean, the magic I used isn't going to hold forever, you know. What? You tone deaf, Bard! Hey, don't go! At last, Mondstadt's rodent ruler in the flesh. Scurrying through the streets looking for leftovers? Mondstadt calls this a god? Resident rodent beats invasive vermin. Don't you dare speak back to me, insolent bard. Absentee Archon of Mondstadt. How impotent you've become. That smirk you wear looks out of place. Did you steal it from your master's face? Should have held your tongue. So, this is a gnosis. Wouldn't be caught dead wearing this ugly thing in public. Beauty is a waste when the beholder has no taste. Fenty! Well, we have what we came here for. Come, before our dear Favonian friends arrive. Leave nothing for them to find. Honorary Knight, you're awake. I wouldn't say he's all right, exactly. I found you lying unconscious outside the cathedral and used my elemental powers to heal you. That bard awakened first, but strangely, my healing powers had almost no effect on him. This is the first time I've encountered such a patient. But he just said it's completely normal. And He left? Already? Where'd he go? the symbol of Mondstadt's hero. That's what he said. I wanted to stop him, but Master Jean said to let him leave. Paimon remembers Venti healing under that tree before. It's probably due to the connection between Windrise and the Animo Archon. Master Jean has figured it out as well, but we can't tell Barbara. Encontre com Venti na origem do vento. E aonde é isso? Vamos lá. The wind amongst the branches is good. I love the way it smells. I said the exact same thing last time. Why do I only say these things when I'm down on my luck?
So you noticed. This isn't something I'm meant to discuss with ordinary people. But I suppose I can let you in on the secret. As you know, visions are external magical foci that only a small minority of people possess. They use these visions to channel elemental power. In truth, every wielder of a vision is one who can attain godhood and ascend to Celestia. We call such people allogenes. Allogenes? Paimon's never heard of them before. That's because this is a secret that only Archons are privy to. We don't need primitive tools like visions. Instead, each Archon has an internal magical focus that resonates directly with Celestia itself, known as a gnosis. It's just a glowing glass ball I carry around to avoid suspicion. So who was that nasty woman who sent Paimon flying and stole your gnosis? Her name is Signora, number 8 of the Harbingers. She and the rest of the Harbingers have been given godlike executive authority by the Tsaritsa of Snezhnaya, and with it, strength surpassing that of other mortals. The Tsaritsa of Snezhnaya? Indeed. She is one of the 7, the Tsaritsa who reigns from her winter palace, and the one person that the Fatui Harbingers all answer to. The 7 don't always get along well, but still... how should I put this? 500 years ago, I knew her well, but I can't say the same is true now. You see, a certain catastrophe happened 500 years ago, and after that, she cut off all ties with me. But we can save discussion of the Cryo Archon and the Fatui for another day. If you seek the rest of the 7, many difficulties lie ahead of you still. You should head for Mondstadt's neighboring nation of Liyue. The Geo-Archon who reigns there, unlike me, administrates his entire region personally. He only descends once every year to give his divine predictions, which set the direction for Liyue for the rest of that year. Even so, it sounds like he works much harder than a certain someone, In any case, this year's Rite of Descension is soon to begin. If you miss it, you'll just have to wait another year. What? Oh, why didn't you tell us before? Well, then bye! We're going! One moment, Windborn Outlander. Yep. Traveler, as you set off on your journey once again, you must remember that the journey itself has meaning. The birds of Tevat, the songs in the cities, the Tsaritsa, her Fatui and the monsters, the destination is not everything. So before you reach the end, keep your eyes open. Great. So that's that for the Animo Archon's admonishments. Back to Venti time. If you want to chat, now's the time. A bard stays not always in a single clime. Well then, best be off to Liyue. If the dissension ritual you failed to tally, then another year you must dally. Ok, posso aprimorar seu ranking, sacrificando as estátuas dos sets, né, desbloqueando pontos de teleporte, procurando por baús, mundo aberto, concluindo missões, beleza. O nível do mundo aumentará. Tudo bem. Desbloqueio de domínios. Tudo bem. Mas aqui com certeza a missão mudou. Vamos ver aqui. Se a missão mudou, eu vou ficar por aqui. Exatamente, eu vou ficar por aqui. Próxima missão agora é apenas com missões da partida. A próxima missão vai ser o álibi do herói obscuro.
E eu vou ficar por aqui. Bom, amigos, é isso. No próximo continuo mais com Genshin Impact, jogando só as missões da história mesmo. Muito obrigado por estar acompanhando e até mais.